Nonsia bo e wadom 106.3 insure 104.5. Ya filete o memu ni amawdo so manfo ya mo bibia adwo ni amama kwa ba dia ba wiase nyina nwumre nonsia kasebo naked ena no ma ya reporto enso still kasebo yi utie so hu na ni nyina chi no ene ye beka kire o se abi ta na wa ba ta na bi wa ene ye ma ya wie nyina yate enso ye mfa Ebuakem anyumre yi ensema ede bramo no de di mu akotre no ebi ene se soafo ana sempo kane soafo ana ohwe eye asase aponyinamwa ene mu agudie ensem so Yera Collins Dauda odun ye Asutifi South emrahebedwani emrahebedwani ogina mu Asutifi North abekere so osoma no senka onu nkopata ne ni din ahyeta se wakodi nsamone no asemu a eraso sosare don kodi asem do abonten se Mashibeni no nsemo beka nyina no kure bia anim wokọ ho ene ne mbrante so mo koje wo mo ayache wo no afri yi task force for nsem yeso okopata bibia woboa Jama mampani abamayi mu no ne Ghana mampani na ebedi nkomo de atu dwase omayi sika wode beboa ye am yatumpon opepem aduosia enum euros no opepem aduosia enum sanse ye ne wo mo ayonkofa eda ye ntamu nti oyire mu pampe na yebekọ ni akwa akwahwe eye light wave adwumaku a wono mo ede abefo ntintan eho adwumadie software na ode hwe oman apom den eho nhyehyede no wono ma ba bonte abekere se nsem a nsempɔdo a wɔsofo hwe apom den nsem so aka ede afọ mo ho no ebi nya no kurekura nene obekyerekyerem aganafo ate ase sanchefo kabomu kuo panimpa woda no de atu dwase aban lawyer pani atenaye afa CID fo atenaye mpanifo mara mechirem de ntia ameswale enipa bia di na wuo na wo ye hwemu afa hono mbeka kire se sa bredi asem no kura no wo mo na eni akire bi mu enwumasua so afo ye rohari na drusu de atodwa se public accounts committee no ya bedwaku a no hwe aban akọhoma wabo emu nkontabuo mu nsem mu o memra hye fie no aso o mateno moto so ache wa ye dwonkote ya che ebra susu otu anamon ne ehu bibi foforo engonwa ezede bia no moto obisebisa ensem so na ehunu de efirimu a eba wono mu a ode afidie tetafo je nnuane ene mpabo akoma nkrofo abra wobakọ akoto courier service for no abeto bia se ye de aduane so mo so mfa nkoma ne wura no mu a won beduro no ma yisu na mo awe na soafo ohye da obonyuma so ne wate ho de ato Ghana fo nyina ni mu ye beka ko hwe eye denchira ade empotem ho enkre firi wo ba kire se nipa wo ma da sumu ko na wotwe miensanie omo ne ka so na de na ebkoso omanfo ni su omo eton nam nuane ne ade kire se omo nyoma se ya na esai eho anu ye ye bepe na ye de ama yabekọ santimantam kropo kumasi mu nso de aboa no hwede beba sana Facebook ne YouTube ye wo ho entiwe no wo hwe na wo hwe kama don hwe ba ku ye ba wie na chese wo adwenkyere akenkan nyina ma mesraw hwe na hwe sa na ye no obiri ye boa fentem from mene nana say ampofo jema ye fa na se ma MTN everywhere you go na network no eno ene papapa afei ye hwe 2074 eno nso eye duro soronko a aba oman edwa so a eboa papa enya asem keto akora na ye ka na sinomi noodles so tekọ na ho a wo serve Ghana fo kama mesro bedi noodles a sinomi noodles ene enkoda pempani pe de flavor no so doso center tank o se eye strong pa ti setotis na wonim se ye ka agide achi a na ne bibia no ade behwe bepai ate ase hens ana center tank no etie akatum mem apoto bibre mem bia mu hwehwehwam cancelled Mr. ene yare nto nkwantampai ate ase kasongo we decide so eye hyiwura ene nwura no se de tie bia abonten efie ana se mpo no wafuom ebe hyiwura na se deku ama wonya kwan ama no baye no aso do so losin eba center or the losin eba Mr. na battery de aduro local Mr. na ye ma dro de CC wo ho sabuom no ne ade ho be hwam na losin the layman capsules remember ukọ kantokọ a no afa ne lawyer na boa wo mpem ama waje points time heba Mr. de uyobi a onumato untumi ni di uya dwuma kakra bia no abre ya na honam ye oya afiafie agya wo so akwa supiti ma doctor say malaria fever time heba Mr. ne bitu ase ama wo DBS Industries Transgency a amane asem ebia ni ho usan DBS won akoto pa gudantum ene chance ne kura kala link plus na 20 hour warranty bata ho no watete so homo nchemu do 15% ochisembo no ma wa no hia firi so umpewi na opede en holy insecticide spray ne kwa no ana spray no obetimi dia pete abonten aso asi abonten o de bepete dem ana se obeso asi dem a
bomodia ntontom de ebeku no ntententem wotimi ada na kronkron na Franco Trading Enterprise efo odwuso nti ye ka phone ho asem ye ka TV ho asem air condition ho asem CCTV camera microwave enom ne ho keka ho de a Franco Nutri no ho ne yeto no ba ko no mienu miensa obenya ne bo ne yie anopai utwitwiri wo se anwumere se twitwiri emfa pause bia se president cavity fighter na boa ma wo se no aye fita wonuma yehwam na didi so awate ne de wonuma dama ena yesomo yabasisi a Bacho make us say demo live on Facebook ADOM 106.3 FM ba no ahye no ofro so etimi ahwe TV YouTube so saa no like page no say be bibia betenase bi ya no betie nka na watie nsem no enkyiremu yen hyensem na se emfama ye hyase e de afiri ahafo mantam mu broni krom ena no da asem esi ho no na no odene esanse adwumaku a aban ahyeda paw se wonom na ntusa ewo ye gudietu a yentu no mrakwan so mekire galamse naimosfo na wonom ne namu akopie bruni kromom ko se galamse bi ekoso a kire se wompanifo ene asrafo ka wo ho yes wo mbekire mrante no ena mara se dwani ogina mu Stephen of Ebeneza kwakwado enkra ne kire mu kopie ho wone ne mrante se yenya wo mo ayache wo mo no na otra ne se Ibra Kolenzauda na atunsa edi afrena na so yina so tiresi onko gina wo no manem anase na namu enkoje se nipa ne mfiri naimosfo ya wo mo boban ahwese sa de a ese yensuo yemfuo enom ne yemfudie no ebetima atu ase no ena wo mo se dabi omampani ankasa asan ho ne so akaya no mabachwe se galamse ko a wo ko nipa a wapa wo mo se task force yi a wo nem wo ebeche obia no obia kase yenya wo mo a mo ntia ase no mampani mpokro mfren kase yenya wo mo etin pa bibre bia no ka mbeti ase yeso mo no sai ni payi ekọ hwedem aposifo akache na kiri won mani bom so na sa dane dom entokwa eni peso o mo na misabe o mo nya ahe bia sojafo yi etin na chese akwakoduru se ye yire wo mo agi sai ni payi from so aposifo kra na wo mo ba mu so wo mo be pata bia akiri na ka yetwaja e dia to police station mu etin din sempi ne ba ye na mrahwedwa ni ogina mu Stephen Nofa eni ni din ara ne prekese gya na dudi na masemu Ebeneza kwakwado ebe kire mu se wono no de eja nka wo ye patafo kikiri na epese sori ewo temamufo ene wo mo a etu galamse so sei entem ena no ekopie ho ye senko hwedi ya to ye abra no okọ na yi kura one o mahene kwamna sante ne di enkomo ena no pe ewodwa so nsem na de nti na asem no kan ye ene ho no yi a ifre kiraba ni so no so me follow pa na ene sanete the really more bia for at the naimos in fact naimos omo digima and the one in hand as a message and you know there's no case here like I said the media abai asafo di no me kwa ko soreti ana me kofa more about the pressure almost 18 secret until on my way to a year na there's a mission say the cost of hidi and I'm afraid me MP ameno eboshi in fact me ko ye no me for dam so di tre so ya ko no me na ni mpanya odi omoni that the first time I'm in a one the police station on a final block so myself and the military and the police we were locked up in the police station. I signed the regional crime officer so I was there to support, make sure that there is calm in the area. Enti emrahwedwani no ne nkyeremu a ode ma yenie na ekosi sanjumadi so Asempa FM na Philip Osebuzu Esquire wone eye Erastus Saredon kwa wone na asemi wode ba abonten ma ni teneye edi nkomo se Erastus asema wode ba abonten mahwedwani wutie na no yie ne nsem oka na enye nokre so onu mum ekọ so okwa akọje mrade no ede afri eye asrafo na wo mo ebobane ahwese galamse enkoso no so na Erastus ko bi na no ano se opani no okasa yenkasa pani di atro ne so eye entro enu wotwa na sema na oka no kro bi anim yetie no Erastus chechire mu and he was not just passing by it is okabe that we twemo kwa egia anya no kre o ojina ho any omo engage for hours and he demanded that they remove the handcuffs from those arrested and the soldiers said no. Subsequently, the soldiers decided that the suspects don't go to the nearest police station, let's hand them over. However, so it was followed by some men. It was when they went to the police station that more people joined the
mu no Erasmus edit to dwa say dear Abbey Stephen of Mashebjani Ebenezer Kokwado wasi ya hwehwe ni nsemu ye ne ba hwehwe mu so a wompa badwako bi a enya aban mu enyu obi afa obroni besia independent oti ase no mu hwehwe mu yiye no mu hu no kura bo mu nyina kwaya nipa bi fa so a mkoto se task force for no so no na no kura pia se de ye kan aponkyerani wu a ani hu ne tenten. That is why I'm calling for an independent probe. Maybe when an independent probe is established and there is evidence to the fact that they demanded that they should remove the handcuffs, in fact, release the suspect. So if it's in doubt and a probe is set and all the parties present their evidence to that committee or investigative, but definitely a paper out, no criminal, a paper out, whether we can get it. And no police station, and I said, on one person demanded you release the Enti Erasmus Saridonko na aba bete owura Ebenezer Kokwado ye mrasudwani mu Stephen of ne to se asema no ekeka ne kra to troba bontini nkyeremu ode ma na nya no kre nya sa na asem ne tie ompa mu nka no kre na ne honto no Jama Mampani Frank Walter Stemmer papa yi abedi na fuwa miensa ewo ha wa hya ase enura no beduru ye ene wo to aso kina obesan to aso na oba ya no de ne kira bankesie mu ne Ghana Mampani John Dramani Mahama ko hyiaye na no mu nkomatwetwe mu ada Ghana Mampani de to na nimu se wo hwa afia pema hankro de aduonum enso a ye fa ahodi a efiri wo ye ne German anya yonkoye pa a chese edaye ntemo a yonkofa no mu odene ato aso abepem ne wompuntu omo boa yen nwumadie bebremu ne ye a omo de mo abeboa yen enti sabre eye neje na ya hosepe sa Mampani a ofiri German mamu na wote nani oba be pie mayim ha na obeboa ma ye ne omo ntem na koso agina so Mampani se enema bebrenu a na afiri mu aba na wo hye German aba no bo se de tie bia no German fo ma e wo ha eye adwuma kwan ya de Ghana fo ma fa so adwuma mu bia ho toro no sa kwan na no do be fa so se de be ye betumi aboa ma ne o manyina koyi no wo se German Mampani kura hye Ghana bo se opepe ahensia opepe adosianum euros no opepe adosianum 65 million euros yade a wone Ghana e beka bom no de ye jumaso wo mayim na timi aboa ama enioma nyina koyi asabre kura no se German mrahye badwafo de akoto won mani mu so mu pia sika no mranti so mu gitu pe ye de ba na beboa mo mai sikasem atumpon. Our relationship spans several centuries, and since the formal establishment of diplomatic relations in 1957, year of Ghana's independence, it has grown steadily and significantly. Germany has remained a steadfast and reliable partner supporting Ghana's development through technical and financial cooperation in key sectors such as health, education, vocational and technical training, renewable energy, good governance, and peacekeeping. These interventions have contributed immensely to our institutional development, youth empowerment, and sustainable growth. During our extensive bilateral discussions this morning, President Steinmeier and I reviewed the current state of Ghana-Germany relations with great satisfaction, and we identified new and expanded pathways for our collaboration. We reaffirmed the strong bonds of friendship between our two countries, and these bonds are rooted in mutual respect, shared democratic values, human rights, the rule of law, and a common vision for peace, prosperity, and sustainable development. Ghana Mampani dine kaseba we no se ene wonu mienu hia en komo mdi ye ba ko de to German Mampani animu ni se wa odwumadie bia free so obehye aban wode tintim so ato din se resetting Ghana agenda wase sede oba befa man na sikasem ade te se wiase yin obi anim se na Ghana sikasem nye no se wa hihya me na gina so kakra ko nanimu a enam so krama ama hodo bebre sikafo a wonom wodwetiri akese wayo adwen se wode ba mayima bayi adwuma ni nyina hye pa de agu akwam enu nti obekoso ne na to kese na nipa bi e wo ho no wonom ade aba na German Mampani so de to dwa se wonom ye no bekoso atena na yonkoye fapa e da Ghana ne German temo no ebekoso anyini e wo mpuntuo mu sese kura de wose German wonom onwuma bi wo ho a omba hia nipa omba ye mu adwuma Ghana fo ma wo ho a wo so tete wo mo nsano adwuma mu no mu nyina wodo mo fam se de be ya atran hodo bi e ho de da ho kwa ode wonom wurawura mu be ye yie no wodo mo nyina be wurawura mu. I briefed President Steinmeier thoroughly on Ghana's current economic situation and our resetting Ghana agenda, which aims to restore macroeconomic stability, foster inclusive and sustainable growth, and tackle corruption, improve public financial management,
and rebuild investor confidence in our economy. And I'm pleased to report that we're making tangible progress on this agenda, and the early signs are promising. I reaffirm Ghana's strong dedication to creating an enabling environment to attract more German private framework of the African Continental Free Trade Area, which is headquartered here in Accra. The African Continental Free Trade Area offers unparalleled opportunities for German and other businesses to enter a market of over 1.3 billion population across the continent, with Ghana positioned as the strategic gateway and partner. Our discussions also focused on Germany's forward-looking Africa strategy under the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, which prioritizes sustainability, decent employment, gender equality, climate resilience, and peace and security. Ghana Mampani John Dramani Mahama nene enauti yeno. Yento aso na yenko ensem fufuro mu a ene enche yebebo awuramu na ansana no ma yenkai wo se ubetimi do adwenkyera ba Facebook ADOM 106.3 FM na yakenkan edi ama yekọ omen emrase bedwafie enten so na omen emrase bedwafie na osoafo a wonne hwe omen enwumasua nsam so ye yewra na drusu edi ato edwa se omen ebraso se eneye se ene Public Accounts Committee di aban bo akohoma ono bomu enkontabuo nyina achi erese bibia etoyie no ose ebraso se wono ejai se obetena faako na biribia na se ya frem krofo ama omaba atoto omano etoto omano wiesu a yenhye dan hunu ba bi asem no ebekwakwakwakosi bia na akwakwakwo wie se afoforo ni asaba betena se achizafi bia ni asem foforo a yebeba ka na sansemi na yewra na drusu akiremu a enya de ebo oman no enti Public Accounts Committee no ebetumi a ko mo homene so hu na wonpeje omu enkwa animu na yentie nsem a menhia nof wono emrase bdwani akosi kunadu ebisa osoafo a wono no ehwe enwumasua nsem so se Public Accounts Committee omdwumadi no hu ne sei na wono so ho anu yi a wode emaye. Chairman, thank you very much. There's a very quick one. Minister, with your rich experience, I mean, I met you as the majority-minority leader, and with you being in this house for a very long time. In just about, say, 3 sentences, how do you find this committee, and how do you think that in this 9th parliament and going forward, we can augment the work that we do so that at least the nation's finances and the people who are entrusted with the care of these monies will be prudent, fair, and adequate in the management of these resources? Eti wey yewra na drusu kosa yewra mrashibani di ma manfo mention of akwasi kunadu ebisa no ankasa ekiremu se ti omuti wey aban esika so hu aban sika so ne yi ede ama nwumako bia wodo bi so omfa nya adwuma no mo bokire na wo maye mu hwehwemu ti aya ho asem no enya gudi ani bre so pa se sika ya efa nkrofo nsase mikan se de ye dwuma foforo ni mpuntu a kebeboa enti won de na sema wo kanyina ne se ebraso se ene mpanimfo ene omampani ankasa otemuafo pani aban lawyer pani otagiro anu ne ade nyina mu hia na wo hu kwan ombefa so a emfaso de be free Public Accounts Committee omudwumadi a wodie num abamagana fo nsampa yetwa sapapa ekoyenim. So when the Public Accounts Committee, you are doing very well and you've saved the country billions. Even the mere, for those of us with sociology background, the mere fact that he's to appear before public accounts opens as a social control measure. Will I survive? Can I survive? Will I make it? Restraining. It will redefine public officers' posture. And we are holding us accountable as required by the Constitution. I believe Article 187 mandates you. But Chairman, the Parliament of Ghana and the Executive and the Judiciary have not been fair to the taxpayer. We ought to remember at all times that sovereignty resides in the people. And when we are spending public resources, we all must be reminded that there will be dire consequences when we betray the public trust. I know President Mahama recently announced that he was going to engage with the Auditor General, the Chief Justice. I think he should extend it to include the Speaker of Parliament.
enti so for hwe nwumasu ansem so yewura Harry na Idrusu e na wote ne nka no yentu mirika fane enko ahoma no so na setiefo beka ye kase mu yede tumuanim sa mbrahye badwani ma omanfo wasutifi atifi abato mpeso aso nwonyamfo kwakuado asabrei ne ho aba asem ebinum susu sase galamse ne ho bom mu na nipa bi na wokoye posifo dom no na akogina mu maye won so dom koye nsem bebre na mra ne mini lawyer asoma kireme e de kata beto abontesa posifo ato mo safro na wonu mutu na mo akono ne ya na nsem bi ho a wonu akokan na yansaka nwonyamfo asoma kireme yankoi na yene ni nkomo ne hwese anyebia wo koduru ye no nsem be ne si anpo omotimi akoduru ana lawyer ye mo akwaba Mejomoso. Nimso body adaro bibi aboko. Yamiado. Persona dini ye lawyer Kwesti Jemfibuedu. Oh, was much me chambers. Enye lawyer so much me wadaroma. Yo, lawyer Kwesti Jemfibuedu. Medase. Na mo de krata abeto abonten se anwumere yi nonan mu mo ko CID akache na wo makwa kwadi nkomo fa mo client na se menka se nipa mu twitwa age no ne ho nsensem no mutimi koy. Medasi bebre ewa kwenya kese mode amaye midi kai yebede obi bia se weda Ghana for us so omanya na sum na omanye ne bro no modi asem yechi midi kai yebe pese yede betuja se eye honorable Ebenezer Ado owo a certificate not and now na ye MP for certificate not ne hu mo asem bia mu ewo efa galamse nsensem na eye fane bie ejididi se Ebenezer Ado eko ho se okosiesie no waboa ama senior His Excellency John Dramani Mahama epeso si galamse ho kwan no awie senior yepe na ba ne social media no nsensem ne nkoma ekoso no adani nsem ne kakra enti eye ene de due ya yensaka letter no yenso ye de nkata ekoma IGP se ne yaboa ye ho se yebetumi akọ na kache ne enyo mu so atumi akọ biebie nsem nim unfortunately yentumi enyo mo se ne ni e pe no nti nyame boa otena no pa yebekọ onse nanki ye wo peno tanki ye beko enumrei enso yese ye mra nyame bootna nti nyame bootna ye beboa ye ho na yakobwa ama yi atoye yo that's the break yo lawyer ane mwantimi anko idie na chese ye beja nti kina na se nyame yadom na mko ade besie bia na ye besan ba ye no abebom nkomo that's the break we lawyer Kwesi Jemfibuedu asoma kireme chambers ene wo ono na ejina mu ade amanu nyamfo Ebenezer kwakuado asutifi nof mrahye badwani asabre nsema foforo ne ho na yemfiri ho na yemfo ye nsensem foforo mu ama yi mu nsentwofo ku bata pani mpa woda no Albert Kwabradwumfo ene de atodwa se ensem bi ho hwehwe aso na o kire mu a enkire asete enso edene ene sei ensem troni ba ko efe na ameswale yekunu mfiri championship ni dunkron ena mpani hia asese wo nhwemu no wakire nipa ko di sa awudie no na emrane na di ne namua afia shasia na beto odwase wakire abrante bi osusu se wo no nim ho bi ema afedie jesasenie no na eyade ekoso nti Madina District Court ho na asenie no koso a be na otwemienu ne ho a na beto odwase aban lawyer pani ene CID fo se asem no wonum ntimi entoa so enibiem na no ena pani di to dwase empanimfo emira numra mekirem se de ko be mfrinhia be se ensianie na arahusem se yesie na mpani yeso yenhwehwemu na hwemfiri maaye ya chi obi nso esusu onim ho bia wiase hwehwemu no kura kosi ye na kyese nipa no ase onsan nim ho hwe ni ase agya no nti we no ehwehwe aso omra no mekirem na de won pote no o magana for central phone. So now between the Attorney General and the police, it is important for the two institutions to come out and tell us what exactly the issues are, to know who is telling us the truth. And it's the reason the first question will go to both of them, that one questions the GJ demands from these two institutions, that why has the Attorney General Department or the police discontinued the case after years of investigation and public resources committed to pursuing justice? If it is true
from the signal, from the report I read to the police, that they needed further particulars or enough evidence to be able to prosecute this matter, and that other perpetrators of this attack must be arrested so that all will be prosecuted together. Then the question is that on what basis did the prosecutor or the police file the nollie prosecutor to enable the district court to free or discharge the suspect? Because we are very much aware that from the briefing we had that they have been chasing this suspect for over a year. They tracked him for over a year before they even got him to arrest. So if there was no enough evidence to prosecute him, to even get him tracked, why would you even track somebody when you don't have enough on him? This is a question that demands answers from the two institutions. Mwana mbeka chere se modi mwanie dia branchie na sisa be safinie na mo adansi trodo ebetima gina so amakwa dubu akoso na mususu se onim ho bi afedie emra no yede pemo a na mo kogina wana danse we mo ntimi anyi ba kokura mpia ma wi ase mo beka chere se sem no mo ntimi ni biim dia na hwehwe aso mechirim na owie ni sem no se awabasobo edima posifo ene panimpa wo no so woda asrafo no titiw ni asrafo no wo sisese wo hwa akwakwa sensentwofo ni asrafo ntem no enema etuto so kakra wo se wo hwe afiri opepon bosumi no mu a bepem se meka se yi a ebowura bobosumi no mu eba na chikura no na wonom a yensentwofo ho akwa adwa mu be se dumiensa a yato ahye wonom so be dumienu bi so ho na chese eno free January no bepem July wonom so saa ba o se na so hwe mu anansen no ase eba fom kakra enti ano abasobo bema posifo ene asrafo na wo sere nso se ebraso se bambofo no wo mbambo no ye den fansentwofo ho bibia ni a wo so mu gina ya chipampe na adwuma ye no ye de boa ma ejina ye sanse ye ni ho a asrafo adwuma no ni ho posifo adwuma ni ho omamu na adwuma ni ho obi ante de ekọ ebasa ne hadwene nti we ni bra wo so moboa ne nyina ye boa ne chichire man no ne kọ nanimu. Attacks so far recorded in Ghana from January to October 2025. Ladies and gentlemen, so far the records available to us indicate that 13 attacks on journalists have been reported from January to October this year. From January to July, we recorded 12 attacks. With our intensified advocacy and stakeholders' engagement and demands, we only recorded an additional one from the Central Region involving Kwame Issa, Onya FM correspondent, on September 25, 2025, who was attacked at a mining site at Trifumampong in the Central Region. The attacks have decreased due to ongoing public education and engagement. The GJA would want to single out and commend. This one is a special commendation because we criticize them when they go wrong. The Inspector General of Police, IGP Christian Tete Nyonu, and his men, as well as the leadership of the Ghana Armed Forces, for the assurances and efforts to sensitize their men and women in uniform against attacks on journalists. Albert Kwabradumfo na yepanimpa man sentrofo kabomuku o mayimu nene na otiyen yento so na yenkon senfofromu na yekwa ahoma no so ententententem na yene eye pania wono na project manager edima Lightwave e-care ana e-healthcare solutions limited edwumaku a wono ena abefo kwantempo kwan so na wahyehyɛ mfidie no mu ne ade a wokɔya asabia hodo bibia edi gu computer so na ho asɛm kodu dokota ho ba bia wotua sika no mu ne ade nyina yɛmfa krata bia anya adwuma na no ada ebeto dwa sɛ won contract osoafo nse ewu na nya ade a wo mo mato aso biem ɛho nsɛm sayo meka so kɔya asabia hodo a ho kyerɛ kakra ewo mu na ɔmo de krata bia babonte sɛ nsɛm osoafo no bɛka ye no no kran hyɛ denim mamenkɔ na mene ɛyɛ project manager ma Lightwave Eric Eje eninkomo opani memoado Major so nana meji so mo ye chawa ni pono wetie fo nyina nyame adom ye ho ye pa tiefo so eje so papa na ansa na ebekọ ye nkomo nso no kra no ma yentie eye ensem asoafo hwapom de ensem so odi tudwa kakra bi na afi wi a wa kire ye nse de mo ensem a mo bro so kire se ensem na okan no dodo na anya no kre na no kre no ba bi ye wo no odi atum di amaye mate. Even the hardware, there were gaps in the supply of the hardwares, the supply of computers. If, assuming in the contract is stated that they should supply HP laptops, you go and cheaper brands are supplied. They should supply, let's say 100, you go and less than 100 is supplied. So there were issues of quality of the equipment or material supplied, and there were issues of quantity, the number supplied.
And so upon analysis, you realize that the gap alone for the hardware was not less than $18 million. Again, I have stated that the contract sum was $100 million. At the end of 31st December 2024, although 450 out of the 950 had been connected, the vendor had been paid about $77 million. Eti oswafo hwe me apom den sem so ye recommend me ta kando nsem odi tudwa ebi na no da ewo accountability series no ase e na otiye no ejeje mesa mo adwubie mu mejo so nana eti Erica J eye project manager ma Lightwave na ye ne de nkomoyi na anye bia ensem oswafo no ebro so no kwa koduru ba bia na se mo ye adwumako bia mutiri mu odin kakra sanse mo boapa na mo kan miaye ama ne yekoya asabe ahodo anipa bobo apeso no ne ho keka ho adwuma edi ma mo so a okira mo ahweso anye ensu sikai mo agye ne bafu afi mfidie so na mo kotomra mo te ne papa yo no so anase ne dodo so ne ho keka ho na emudie he na mo se anya no krai nana me chia obi me ne watie for Ghana for nyina na me yapi submitting sembi say obi a oni bibia bia anase obi keke na e kasa nsemi a enkan ha me ba say akoye oswafo a oda apomugin ano na wanyina ba bia nkasa nsemi na fi aso efi Parliament House ho yinjira ho ni atro na asanya kwa kopi wo baby a epiepie bana adwuma na ye no enka ta da ho enye so obi sorry ye keke eno si kwa so se me kwa koye bibi we di kan eye hardware wo bo me pese me start fi baby a wo bo audio ni fi ye eye hardware o ka ho asem contract no edamu clear say HP anasania ubenya ene ne yepe na ye call facilities are supply equipment HP devices no e ho pa na maybe they do here after COVID and say nyina yenim na niema pekra no e ho ayeden e obra chips am say nyina mote ye ba news mu say chipset kra ayedeben e ho ashort enti ukọ market ya ubenya se na be ya sa delays also afọ ni dina ho ka say Lightwave ntimi nya adwuma no efise ye delay sa delays ni nyina no e ho ntrate ho na mum contract no isi ni pain e ka say HP a brand na ye mfa brand enkoto ade ye de ne specification na ho kire ye se koto ade we ukwa ye penia etisi Lightwave ebo ye ho modern say bibia ye supply ye ewo facility bia enye HP brand no ye man either the same specification and not a specification kra e bro nya contract no extra yes so ajaje ehon de etwi me kakra me fiase sanse ye ka brand so e ka bibi pa e wo mi se obetimi anya specifications ahodo no a te se de tie na nanso sebe mpreduasa ensati ani nyina anya brand no ebi ye papa chen bi well I know yeah asema ubeka but enya no pressure so yeah car 6 500 horsepower na make to na ho dia de beko say yeah the 500 horsepower car you no see for yes me na 500 horsepower won't mean tell me say e bi to me car sinibi and say bia ho den no sinibi there be and say sir but to me aka say e bia wo brand we brand say ajaje man fro say be no beje chinye enso sebe car kra ye to dem yi sebe bia obenya bia ni nyina engine 2.5 enso ma ho den nyepe entie no de o ka kusi na wotwe kra me no beje chi enso nya no nti wo de to aso ye sem na ase nya no kra enso contract no e ma ye ho kwan o ka sadia metiase o ka sadia metiase ene microphone ya kasem yi obetimi anya microphone ni tripase ne ahosuo nyina ate sesi ya enso ne papa no enyepe etutu aso ma me bate
medase say what you know hono na etwaso oso o metua yen ka ama na bro so eno nso se no kro bi wo mu a enye yie e de chese ayare bia o hankunu ni aduanum 950 and an SSE over the period. Minister Nanka saying so much say 450 and a year. That's 450 no, less than half. Now so Sika a buying a year more than half, 76 million. Near TNA say offer Kolebu Polyclinic and also Yemfa Health Center via a walk Ghana ha. Now you see the tutu Kolebu ho enyepe so wo kan ayaresa bia baako ewum na yes 950 now so nu na akese enyepe ahodin a wodi beye adwuma wo edie mu no enyepe ayare safo ayare trefo abekire o made ama o mahu no enyepe enti se uhwemu a contract no esese ye 4 teaching hospitals na 4 teaching hospitals ne so maka Kolebu Teaching Hospital, Tamale Teaching Hospital, Ho Teaching Hospital, and Confanoche Teaching Hospital, what Antimemu. So 4 teaching hospitals, so only free 950 more, so who your percentage are just about 0.4, and do half, and do 1%. So then say, so 4 teaching hospitals, you free 950 more, and do 1% in po. Now, so contract nature says you get me teaching hospital and 9 year. Ya a Jumano 21%. Intino, say ya Jumano 21% out of the 100 billion. Let's say as a sum are buying $21 million. Now, if you are regional hospitals, and also not contract no actually a year, see you are 6 regional hospitals now. Contract a year a juma no 22%, which means as I say a buying $22 million. You have district hospitals, metropolitan hospitals, municipal, leprosarium, any child facilities I was the beginning in ano. And we are and also no age 29%, which is 29 million. We facilities here in Accra. That's about 200 and we district hospitals in 243. Make a kasa we mukra boom na manfa health center be Accra and Kamwa. You were about 72% of the work done, which means we should have been paid as a 72 million. Now my mention as same be a 500 health centers na Kani Minano. They form about 68%. So, 950 facilities now. 500 health centers now. Minister, let's say, Aka, and about 68%. Number, you would compare 950. Now, so, near women say, see, health centers are now a work contract. Meaning, contract the health centers a room year 646. And you be. Into aka 500 na 646 ne kwa ni ye ni nyina kwa na contract ni say ya adwuma no just 17%. Enti eno na say utio hu say 500 health centers ne say ye ka Confanoche eni Kolebu kwa bomu a bro so na ajaje sa potwen ya abai mo contract ya na mo ne aban wo de sebre no yesi aso kra ma ya extend ama mo meboa. Well, extensions na ba mo ni nyina no enfie enfie aban ti se covid ba me se me hu se no kra se aso ama ya extend ama mo me pa so an na ya extend ma mo nyina achi na kodrum pempenso aban empese obeto aso biem na wose mo shut down mo system no ma edi ahokire eba ya ansabia na se nkomodie no na ankoyie me da se we bisa me sa se mi oso afọ ti akonwa so eba aban akonwa si be 9 months 10 months mo ani like aban fofo ba aban mu like we been pending for afa kwan bebre so senka
ye benya so afoi na nke ne nakasa ne ya kire ne se adwuma ministry ne de maye no sei na ya den ya akwakodu sa akwanye yi amma amfa amaye ena adwuma no yes contract no start December 2024 because of Saturn no na extension no esi now so when to mean kata December 2024 ne so ya no ya boa ye ho ya sesa ene ma te contract le wunti na we say ne Ghana for kran ni ye enti koso try say ne minister and as a ministry ni benya nkita ho anyi share free time minister betina akonwa so the first meeting September 3rd the very first meeting September 3rd enti no se uhwemu a na chese enye nemfa ne se akoma pa bi ni ho se obi ni obi ebehia eno de minim de nti ebetimi ama na basa na mum ye start adwuma yi afidia yenhia kra minister and as a steering committee na nyemprenye no steering committee efa Ghana ayarehwe from penifo bi to say teaching hospital CEOs Ghana Health Service DG IT experts or Ministry of Health and a minister na nkasa any lightweight and a charge in penifo charge hospitals na Christian Health Association ni nyina yesia bisa minister say obetina akonya so sab inhyemu ba kumpu atimi akoso anase waye ensise mpu se ebi nkoso na onhu ba bia lightweight badu na ya samete de okan yase a minister obanyina obodi trimpo se adwuma na no ma munye biem nya sa sana mi hu no na no crest wa bisa yese se ayi se source code se de ama mo se mo mfa ma no so na obenya access to data na e bia system no yese e beto adwuma no so kra betimi mo se mo mfa ma no opedo enyo no kra ma mencho source code adwuma bia ni ho software company bia ni ho a oye adwuma e ni source code ema data ne de eye patient data ne de ministry ne de eye aban de lightwave engineer ba bia nkada sa data no eye de baby software no running our system no data na wo ho no software ne de lightwave de lightwave engineer ba bia da and our system no outside can say obiti India and also outside of the country so in some no so betimi the proofs and also meaning say you can proofs adanse ba kupe say when you adanse die say lightwave etibabi at the Ghana data patient data akwa atra Ghana here so opening I mean sure uko hospital bia won one computer e won one server no esi hospital bia mu inu lightwave for hospitals no and manage it so be hospitals not also nya the medical reporter na medical recorder yen free lightwave and ya be medical report na ma wo mo hospital na de ma wo mo se hospitals ni adwuma no ye ensise se esa se ebi ya bibi betumi esi ama hospital no ebi ya server no kura akrashe ejatom dise na nse kolebu server ejatom se na nki yeni backup a enko ye be dan ni ya to adwuma ne so ananse nka kolebu na se ka esen akọ ground zero but esa backups are ni ye ewo offsite na sa offsite backups ni na ye no ni nyina ewo Ministry of Health Ministry of Health. Okay, ya brain inti ma yem fancy na de mi bisa watwa to kra no kra se soafo na bisa bibi wo mo ho mo amfa ma no nti na nani afekere ne ho se obegya mo kwan bibi ani ho a wabisa yen fa de year eba mu ne se okoye audit wan ka so ya nkyere yen eno mpo de hu nya so obeka akere yen na mum so wakoye audit na se wo de beka afem ana so de be bibia esa woman ni pana ukoye na adwuma no audit no woman no report ni bi eno nko se bia mo contract nka mbeto aso ana se mo nto aso no osofo ebisa bibia afiri mo se bia ade we de 10% 20% bi na nkaja yenhwe na yenidi nkoye nim me pacho eno de se bibi kura enya mintumi mfa ntudwa ba bibi sa ba tete mu sei
meet me and just a BB so okay, say untimi fan to dwade na say e wona kana no penny and somehow okay and your person mate you do juma mate that's all tia kwan de kofa ba before for there ye nyina ye besi fa kwan so now so baby a in sama ujina ho kan ye e parliament house e accountability series okay and your person yi ano mate what you baby as a minister na TFC in futuro kwan so there dan futuro kwan no tisi so a ye nso ye besi so na je se mfuturo ho nya sa me pato me nka sa asema wo bisa nti na mama ka sa mate me da se Eric J project manager the Emma Lightwave na what is say ye ne no edin komo ne zen komo we ntwae ne mom obiri yen kokumase ho yanko na de omo aboa no ho no awuku ene awuku so mu na fe hwegu awuku bɛyi amreku kobi so mu na ene de wo hyebra ni adan ni kobi mreku timenka said abre edi agoboy na ahwa ade no da boafo na se abre de twen da boafo na se da pia sie nkoma MTN ye onfa ni juma fa di juma 10 na mo ansi mu hia chi bebre ba ko pe na bibia wo so kama 2074 ebe ye wo sa obrebo mujabroso be ye ho juma kama de ama sinomenodos eno anie ene ye sa wo no abefuare se bia mo die ye wo chicken na vegetables eye kama pa digesting tem wo no anso asisi ana ben na wudi syntax tank eno de ene nsuo gumu a kama eboa wo ahodini mule na ja wa de esio cancer mixture eno ane arthritis ye de etu ase kasongo we decide se hofu se de yan be hwedwere be nansa pepe fapete so waba yenko yenya tufu emu na se kukuro wo mo ne nkofo odi nkan a wo mo ebedi kan to ahyentwadu abra obi amfa ma na abra yenya ntumu so no wo mo so fo mo ho adwe a eno ana aka mama kemefo chese da bi saa sabi samfun we de wo mo andi so a wo mo atem rantie ma ba wa pa o mo matirimu odu asimonten so na ebi kopie mu osantase na abusuafo mu nchawre kosem efri santase ko ama ko bin anka 3 cities enya bono siase kukuro ufri santase ko bi a 10 Ghana cities adai ye komanso eno ene matwomo afuoi ene asrafuoi omodo a ene ye kaase be se duasa se nei omdo mo kopie mu court na ene nchechemu bia sa nkwafuoi wei omonka nkyira court na asemi ka ho bi ama ene passengers for asatam no na ya gi wo mo atwamnebuo ni bi no wo mo ne ADOM KASIEBO nkomo kyerɛ wo mo ne GSM panifo se wo mo nkoso a ntu sa na mo ma wo mo ene je pa akade bia se ya anajo ni pa po ko eduma no wo mo pa tre the 10 cities na man so di bia kwa yesen sometimes we offer coffee kejetia mejo we 10 say 5 6 7 we say for charge 10 cities bi ebi for 20 cities me kwa nyambu me kwa wo mutumi kwa mi fi ko be jami si a sana ko mojo wo mu give me 5 cities wo mu be jami si a no mo di me kwa nyambu no ma te me 5 cities no ma fe na o hanya for 3 cities no mo sa de me 5 cities di me kwa nya ha ya me free no ye pese Ghana ko yenti de bia men se mai esa e dwa before ko ba mi ebre o ko amuju double o ba no ma do double enye fe e ma Ghana ko e ye de akosha aban me kwa ma akwa ben 5 cities se se ma di me 10 cities e se ameti na si adwan bia me ni je ho pa me se me chia 10 cities no na me nya so kwale se mo ta ato mi se ya mo ja se suban no ni ya woto ya ye pe enti we ye passengers fo bi ane na ameti fo ene drivers fo ni bi adwo matwamnebuo na wo mo kyerɛ wo mani gie pa de cha ADOM KASIE se wo mani age pa na ewo sa adwumadie ene ye pani a wono edi wo manim aye sergeant Dazi Samson wone ADOM KASIEBO nkomo de won ne pa emu apichan bo pampa koma hyenkafo aka nyina se nye santase nkoro maduro nei wo mo toa so ko station bia ne ebo no nsia na obi a chanyi no lol fence obi a hwe ne wan hwe ye ne a chew de a ne mra no ebetimi ene ako ahye eno nso wo kyerɛ mu sei ene kyerɛ ye esi ADOM ni na koku keme na me ADOM ya kyerɛ mo prosecutor ama na ADOM uduma ebuso ameka to do afo ne se yantu petro mu ana watu lolo fe mu esi apeto ya to normal fe na ye mo nje no bia nje normal fe wo abeji abosu bia ya te we do be famra kwa so se mra ne de esi ne empeso bia be bo ba nti tu biem because ye tu petro ma o medical to mu first nti yantu mu de ni kwa so bia de etum ajo de fe o se o de oji esi all this camera kwa so nko school a do okonkon oba no confisi ana oba ye beji no akwa no meka kwemeti ni so ofa no obeji ni sika ese oji isa 10 cities ni ye beso gudai
Adeshimai ma nipa atene nkan eye dazi samso no na edi ene security fo anim ma omko cheche totoros no do na nei wo mo agi atwamre bo ntiwe no anwumre egusu ekoso mo se wo mba sa kopim se sabi sansamfuin eso ebetimi ate na nyina mu no ukopie mu wo amanse south a ene epia dwase wo ma epre ayarehwe mekere health workers no dodo na aba fom enam edan bo a edinti na ene panyina wo no ene da pomdia no ewo amanse south eye owura fosukwabi woni adom kase bonkobo no wachese pempi na no sa wo de mabawa yi eba ho se bia omba ya adwuma mo se da bi edan bo edinki ene ade chi ya no fa ne makwam wono ene ekọ na ochem se sa ade no hapom din pa ewo pom accommodation a staff ndano ensunye kakra ho nso a ne bo de papa ahase dan bo kra edin si kumase nti staff no ba omo ntra na omo ko ye ne ye pa emi talent na fe ha no beso no slia enkoye na say me staff ba ko oba office obi sia robes o isi kra o admission o mo bitiatia no so tie no si talent e kwan de se ne obi anim Adeshimai ma nipa atene nkan eye owura fosukwabi wono na ye panikwa nchefo dapom dia no ewo amansia south na ye tene nkan magina sansem we so na media nwumrei ensem no nyina asi na momedia mejeso eye amansa nyina chia me kwadobin emriku obiri ye boa se awuku ankra wa mfinhia meru nie na ogya adwuma koye etiene amansa chia me na wa hamada mu nyina ase obi mreku eye ene akuti akesi a obebo me no wate ti mame na wo mo ase cancelled mixture ende arthritis na betu ase ese awie na fe wotimi anante akodwuma so no mpemu awie onyina begyae esanso na time heba center da roma ene ese me kasai ubeduru ho no na chese time da so time heba send mixture onum ya na chese wagina wona so ahode malaria na tukọ ho to DBS waso atete so enema na woto no nyina danse ho nyoma hodo na wonom edi ho dwama wona atete nyina so holy sasa spirit ne coil no etimi aboa bia kaseni mu tontom so obedwo form na watimi ada Franco Trade Enterprise osi phones papa ne wakade de upebi ho na benya no president you see asen kaka ma osi asen na ho na afi enum kankan mfiri ho na watimi ayodompe kama lost in the bar center one delay man capsules aba we ye bema na gya wonom a basa no de ane wate besi uhini sanse obeyi kechewa topago pramaso ache kama na koyi ma oba jahari no munye nso hia delay Lawson chemistry no nenya hoyi Lawson heba mixture eno eye 3D adru entinumbi na emwao syntax tank se de medika ka kire won eye kama papa wenom ene nyumaku ahodo ebo aye ma kase ye de ebrem voice of the day Omo Premier League je o ntumi Premier League Premier League Premier League